No Eres Bienvenida en Nuestras Bodas. Mi Repitió mi Familia una y Otra Vez. Así que cuando por fin mi case, Invité Todos. Menos a Ellos. Versu Rabieta fue el Mejor Regalo. Mi nombre es Aaron y tengo 31 años. Si hace 5 años me hubiera indicado que el día de mi boda sería el acto de venganza más sutil y satisfactorio que jamás llevaría a cabo, me habría reído a carcajadas. Nunca fui de los que guardan rencor, al contrario, siempre buscaba mantener la paz, incluso cuando me causaba dolor. Pero cuando tu propia familia se empeña en recordarte, durante la mayor parte de tu vida, que eres una molestia, algo en tu interior termina por ceder. No es una explosión en un arrebato, es algo más lento, más frío, como es una puerta se cerrara silenciosamente dentro de ti y arrojarás la llave sin siquiera dar cuenta. Al crecer, siempre fui el raro de la familia. No rebelde, no problemático, simplemente diferente. Mientras mis hermanos, Mike y Jenna, se dedicaban al deporte y la popularidad, yo era el niño que devoraba libros, llegaba al ajedrez y decía hablar de espacio y historia en la mesa. Uno pensaría que ser diferente solo adquiriría algunas burlas o un poco de distancia. Pero en mi familia, significaba algo más cruel, exclusión disfrazada de solo bromimos o de todos modos no lo disfrutarías. Comenzó de a poco. Fiestas de cumpleaños donde mi invitación debió de extraviarse. Salidas familiares donde alguien se lo olvidó avisar. Aprendí a no tomármelo a pecho, o al menos lo intent. Pero luego llegaron las bodas. Primero la de Jenna, cuando yo tenía 22 años. Un mes antes, me sento con una sonrisa forzada y me dijo, Aaron, creo que es mejor que no vengas. Será una boda muy normal, no es realmente tu estilo. Recuerdo haberla mirado fijamente, parpadeando, preguntándome si estaba alucinando. Me abrazó como si me hiciera un favor y permitió enviar fotos. No fui. No me opus. En ni siquiera lor, aunque el nudo en mi garganta me impidió comer durante días. Mamá y papá lo restaron importancia, como si no fuera gran cosa. Es la novia, ella elige, dijo papá con brusquedad, apenas levantando la vista de su periódico. Mamá añadió, además, habrías estado miserable allí, rodeado de tanta gente que no conoces. Como si yo no fuera también parte de la familia. Como si no hubiera crecido con la mitad de las personas en su lista de invitados. Luego vino la boda de Mike, 2 años después. Esta vez ni siquiera se molestaron en finger. Me enteré por una publicación en Facebook, una foto borrosa y espontánea de toda mi familia, vestida de gala, riendo alrededor de una mesa de banquete. El pie de foto era algo presuntuoso como la familia lo es todo. Me cuidali, mirando la pantalla, el estómago retorciéndose. Ni una sola llamada, ni un mensaje nada. Solo un silencio absoluto y luego un recordatorio público de que yo no pertenecía a su círculo. Uno pensaría que después de todo eso, habría terminado con ellos. Correr por lo sano, seguir adelante. Pero la esperanza es tenaz. Se aferra a ti incluso cuando no debería. Seguí intentándolo. Días festivos, cumpleaños, visitas ocasionales. A veces respondían, a veces no. Cuando lo hacían, siempre era con una fina capa de cortija que apenas ocultaba su desenteres. Preguntaban sobre mi trabajo con un tono que denotaba que no les importaba en absoluto, o mencionaban lo tranquila que parecía mi vida, como si eso fuera una especie de fracaso. Cada visita se sentía como pisar un escenario donde interpretaba un papel que a nadie le importaba ver. La gata que calmó el vaso ni siquiera fue una gran discusión. Fue una tarde de sábado cualquiera, aproximadamente un año antes de mi boda.
Había conducido una hora hasta la fiesta de inauguración de la nueva casa de Mike, cargando una tarjeta de regalo y una sonrisa, estúpidamente decidido a seguir intentándolo. Cuando leg, toque el timbre 3 veces antes de que Mike finalmente abriera la puerta. Parecía genuinamente sorprendido de verme. Hola, dijo, rascándose la nuca con torpeza. Quiero decir, mamá dijo que probablemente no vendrías. Aquí estoy, dije, forzando una sonrisa. Te traje un pequeño detalle. Tomo la tarjeta de regalo como si fuera una bomba a punto de estallar. Dentro, la casa estaba repleta. Risas, música, el olor a barbacoa. Reconocí caras, gente con la que había crecido, pero nadie parecía reconocerme a mí. O tal vez simplemente no les importaba. Me mezclé un poco, intentando entablar conversación, pero era como clamar en el vacío. La gente me ofrecía sonrisas educadas y luego volvía a sus conversations reales. Me sentí como un extraño en mi propia reunión familiar. El colmo llegó más tarde esa noche. Alguien, creo que fue Jenna, medio ebria y arrastrando las palabras, ese río ruidosamente al otro lado del patio y dijo, bueno, al menos Aaron no arruinó nada hoy. Debe ser un nuevo record. Toda la mesa estalló en carcajadas. Me quedé inmóvil, el vaso de plástico en mi mano crujiendo bajo mi agar. Nadie me defendió. Nadie siquiera pareció sentirse culpable. Era solo otro chiste mi costa, otro recordatorio de que, a sus ojos, yo era una carga, un motivo de burla. Y esa fue la noche en que decidí que había terminado. No de forma ruidosa ni dramática. No salí furioso ni monté una escena. Simplemente me fui, me deslizé por la puerta lateral mientras estaban ocupados riendo, conduje casa en silencio y eliminé el chat grupal de mi teléfono sin pensarlo dos veces. Un año después, algo asombroso sucedió. Conocí a Lisa. Ella era todo lo que mi familia no era, cálida, amable, genuinamente interesada en mi persona. Lo encantaban mis datos curiosos, mi naturaleza tranquila, mis movimientos torpes. Por primera vez, me sentí visto, verdaderamente visto. Cuando lo propios matrimonio, dijo que sí con lágrimas en los ojos y comenzamos a planificar la boda casi de inmediato. Ambos acordamos que queríamos que fuera pequeña, con amigos cercanos, la familia que habíamos elegido, gente que realmente se preocupara por nosotros. Una noche, mientras estábamos sentados con nuestra lista de invitados extendida frente a nosotros, Lisa dudó. ¿Y tu familia? Preguntó suavemente. ¿Quieres invitarlos? Lo pense. Realmente lo hice. Pense en extender una rama de olivo. En como las bodas se supone que anhelan las personas. Luego pense en la expresión de Jenna cuando me dijo que no era bienvenido. La presuntuosa publicación de Facebook. Las bromas ebrias. Los años de ser tratado como un fantasma en mis propios eventos familiares. No, dije finalmente, con voz firme. No quiero. Lisa simplemente sonrió y me besó la frente. Bran, dijo, porque quiero que este día sea sobre el amor, no sobre la obligación. La noticia se corrió de todos modos. Por supuesto, los pueblos pequeños tienen bocas grandes. Una semana después de enviar las invitaciones, recibí un mensaje de texto de mi madre, me antir de que te casas. Cuando nos envías las invitaciones. Sin felicitaciones, sin calidez, solo una expectativa, como si fuera un hecho que estarían incluidos, sin importar cómo me hubieran tratado. Mir el mensaje durante mucho tiempo antes de responder, no hay invitación, escribí simplemente. La explosión fue inmediata. Los chats grupales estallaron. Mensajes furiosos llovieron de mamá, papá, Mike, Jenna.
Chantages emocionales, acusaciones, incluso algunos patéticos intentos de fingar una cercanía que nunca existió y que no podían imaginar perderse mi gran día. Jenna llegó incluso a publicar un estado de Facebook vago y pasivo-agresivo, que gracioso como algunas personas olvidan de donde vienen. Espero que disfruten su pequeña fiesta sin la verdadera familia. No respondí. No discutí. Ni siquiera leí la mayoría de los mensajes. En cambio, Lisa y yo dedicamos toda esa energía a hacer de nuestro día exactamente lo que queríamos que fuera. Amigos que nos animarán más fuerte en nuestro compromiso. Compañeros de trabajo que me habían visto en mi peor momento y me habían levantado. Vecinos que me trataron como familia cuando mi propia sangre no lo hizo. Estas eran las personas que nos acompañarían mientras nos permitíamos un para siempre. Y cuando finalmente llegó el día, cuando mi per en el altar y six Elisa Caminahacia, me con la sonrisa más grande y luminosa que jamás había visto, me di cuenta de algo. Por primera vez en mi vida, no me sentí no deseada. Me sentí elegido. Pero esa ni siquiera fue la parte más dulce. Porque la verdadera sorpresa llegó más tarde, justo después de la ceremonia, cuando alguien me apartó con una sonrisa pícara. Era mi viejo vecino, el señor Halverson, un hombre enjudo de unos 70 años que de alguna manera tenía más energía que la mayoría de la gente de la mitad de su edad. Se inclinó, apenas conteniendo su sonrisa, y dijo, Aaron, vas a querer ver esto. Curioso, lo seguí hasta su pequeño grupo de amigos, apenados alrededor del teléfono de alguien. Cuando me vieron, prácticamente vibraron de alegría apenas disimulada. Mira lo que está ardiendo en Facebook, dijo uno de ellos, girando la pantalla hacia mí. Ali, en tiempo real, había una serie de publicaciones frenéticas y furiosas de Jenna, Mike y, la guinda del pastel, mi propia madre. Estado tras estado quejándose de lo egoísta que era, de cómo la familia significa perdón, de cómo, sin importar cuánto te lastima alguien, la sangre es la sangre y no debes dar la espalda. Era oro puro de un colapso público desordenado. La publicación de Jenna era la más dramática. No puedo creer que mi propio hermano nos excluya de su boda después de todo lo que nuestra familia ha hecho por él. Comportamiento absolutamente asqueroso. Algunas personas simplemente no entienden el significado de la familia. Alguien había comentado debajo, no lo dejaste fuera de tu boda. Sin respuesta. Solo un montón de me gusta, defensivos y un puñado de comentarios igualmente mezquinos de sus amigos intentando respaldarla. La de Mike era aún peor, supongo que eran olvido quien lo ayudó a crearlo. Quizás lo recuerde cuando esté solo algún día. Otro comentarista respondió, tú no lo invites de la tuya, ¿verdad? Suena a karma para mí. La publicación de Mama fue la más patética de todas. Una foto borrosa de una reunión familiar antigua, de hace años, con un pie de foto pasivo-agresivo. Algunas personas olvidan quien los amo primero. ¿Amo? Casi me río. Cuando me habían amado de verdad, podía sentir los ojos de mis amigos sobre mí, esperando alguna reacción. Quizás ira, quizás tristeza. Pero solo sacudí la cabeza y sonreí. Porque, de pie con la mano de Lisa deslizándose en la mía y nuestra fiesta de bodas riendo y animando detrás de nosotros, finalmente lo entendí. No les debía nada. Ya no era un niño solitario y desesperado rogando por un asiento en su mesa. Había construido mi propia mesa, mi propia vida, mi propia familia, y ellos no eran bienvenidos en ella. La recepción continuó como un sueño después de eso.
Habíamos alquilado un pequeño y acogedor venado a las afueras del pueblo, y el clima era perfecto, el tipo de puesta de sol que solo se ve una vez en la vida. Oro y rosa derramándose por el cielo como si alguien lo hubiera pintado solo para nosotros. Liso y yo bailamos bajo luces dejadas mientras nuestros amigos animaban, brindaban y cantaban demasiado alto. El pastel estaba un poco torcido. La lista de reproducción se saltó una o dos veces, y alguien derramó una bebida por toda la pista de baile. Fue perfecto. Aún así, el drama no había terminado. And hay mucho menos. A la mañana siguiente, me desperté con el teléfono vibrando tan fuerte que se cayó de la mesita de noche. Docenas de llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto. Al principio pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente se habían cometido. Quizás querían disculparse, hacer las paces. Pero cuando abrí el primer mensaje de voz, quedó clarísimo que no era el caso. La voz de mamá, tensa y fría, Aaron, tienes que devolverme la llamada inmediatamente. No sé qué crees que estás haciendo, pero te arrepentirás de cortar a tu familia. Ya verás. Nadie más te amará como nosotros. Otro de llena. Felicidades por tu triste fiesta. Espero que haya valido la pena, traitor. El de Mike fue la guinda del pastel, solo un largo suspiro seguido de volverás arrastrando algún día. Siempre lo haces. Me senté al borde de la cama, escuchándolos uno tras otro mientras Lisa dormía plácidamente a mi lado. Cada palabra de enojo, cada chantage, cada amenaza, todo me respiró como el agua. Ya no dolía. And I siquiera escucha. Simplemente sonaba patético. Podría haber respondido, podría haber enviado un mensaje largo y mordaz, podría haber despotricado y gritado y decirles exactamente lo que pensaba de ellos. Pero en cambio, es lo único que nunca pudieron soportar. Los ignoro. Bloqueé cada número, por cada mensaje, cerré la puerta permanentemente esta vez. Más tarde y esa tarde, Lisa y yo nos sentamos en el porche trasero de nuestra cabana alquilada, viendo el sol ponerse detrás de las colinas, bebiendo champán barato directamente de la botella. Ella apoyó la cabeza en mi hombro y susurró algún arrepentimiento. Lo pensé por un segundo. No, dije, apretando la mano. Ninguno en absoluto. Porque al final, tenían razón en una cosa, la familia lo es todo. Pero a veces tienes que elegir la correcta. Y yo lo había hecho. No tardó mucho en que el silencio les incomodara. Durante los primeros días después de la boda, solo hubo ruido, mensajes de voz furiosos, publications de Facebook iracundas, mensajes de texto pasivo-agresivos enviados a todas horas de la noche. Los ignoro todos, eligiendo en cambio sumergirme en la vida de recién casados con Lisa. Dormimos hasta tarde, exploramos pequeños pueblos de la mano y nos reímos de cosas tontas como que yo siempre perdía la llave del hotel y que ella nunca podía terminar una taza de café antes de que se enfriara. Era pacífico. Era exactamente lo que tanto me había esforzado por encontrar. Pero aparentemente, la paz era algo que mi familia no podía manejar. No cuando ellos no tenían el control. El primer cambio de tono llegó aproximadamente una semana después. El mensaje de texto de mamá cambió, menos rabia, más desesperación. La familia debe permanecer unida. La meme. Seguimos siendo tus padres. Merecemos ser parte de tu vida. Piensa en lo heridos que estamos, Aaron, después de todo lo que hicimos por ti. Todavía sin disculpas. Todavía sin reconocimiento de lo que habían hecho. Solo esta versión retorcida y manipuladora de la realidad donde yo era el villano por finalmente haberme marchado. Cuando eso no funcionó, redoblaron la apuesta.
Recipe un correo electrónico de papa, un correo electrónico de verdad. Lo cual era hilarante porque el hombre apenas sabía cómo desbloquear su teléfono sin ayuda. Era corto, directo y dolorosamente transparente. Seguimos siendo tu familia legal. No crees que puedas por eso. Sin amor, sin arrepentimiento. Solo un recordatorio de que, en sus mentes, la familia no se construía sobre el amor o el respeto. Era posición. Liso y yo bromimos al principio. Hicimos cartas de bingo para adivinar su próximo chantaje emocional. Somos tu verdadera familia. Estás siendo egoísta. Te arrepentirás algún día. Era casi divertido lo predecibles que eran, hasta que aparecieron. Era un miércoles. A media mañana. Yo estaba trabajando de forma remota desde nuestra pequeña sala de estar. Lisa estaba en la cocina, tarareando una lista de reproducción de los 90, cuando la llamaron a la puerta. No un golpe normal. Fuerte, frenético, impatient. Lisa se quedó inmóvil, con la espátula a medio camino de la estufa. ¿Esperas a alguien? Preguntó. Negó lentamente con la cabeza. Una mala sensación se instaló pesadamente en mi estómago. Cruz hacia la puerta y mirar por la marilla. Y, efectivamente, Ali Esteban, Mama, Papa, Jenna y Mike, todos apenados en el pequeño Porsche como se posaron para un sombrío retrato familiar. Mama sostenía una fuente de cazuela en sus manos, como un horrible atrezzo, sonriendo con esa sonrisa rígida y inquietante. Papa estaba rígido y con el seno fruncido a su lado. Jenna lavaba gafas de sol, como se protegiera de mí. Mike parecía aburrido, navegando por su teléfono. No abrí la puerta. En cambio, abrí la ventana lo suficiente como para oírlos. Hola, cariño, llamo Mama, con una voz excesivamente brillante. Pensemos en venir a hablar. Ya sabes, como familia. Su voz era dulce, demasiado dulce. El tipo de tono azucarado que usaba cuando intentaba ocultar que estaba furiosa. No, gracias, dije con calma. Estamos ocupados. Hubo un instante de silencio. Eran, ladró Papa acercándose. Basta de tonterías. No nos iremos hasta que salgas y enfrente a tu familia. Lisa apareció detrás de mí. Sus manos deslizándose en las mías, su rostro pálido. No se van a ir, ¿verdad? Susurró. No, dije en voz baja. No lo harán. Vi como la sonrisa falsa de Mama flaqueaba. Dejó la fuente de cazuela en la barandilla del Porsche con un golpe seco, y se cruzó de brazos. Este no eres tú, Aaron, dijo. No eres tan frío, tan cruel. Su voz se quebró lo suficiente como para que pareciera que ella era la verdadera víctima, como ese años de exclusión, burla y desprecio nunca hubieran ocurrido. Ella te está envenenando contra nosotros, intervino Jenna, bajándonos las gafas de sol lo suficiente como para fulminar a Lisa con la mirada. Eso fue suficiente. Abrí la ventana un poco más. Sostuve la mirada de Jenna directamente y dije, Nadia me envenenó. Ustedes hicieron eso solos. La sonrisa se borró por completo de su rostro. Mike finalmente levantó la vista de su teléfono, frunciendo el seno. Eran en serios, dijo. Madura. ¿Estás desacando a tu verdadera familia por sentimientos heridos? ¡Qué pena! Lisa apretó mi mano, pero pude sentirla temblar ligeramente, no de miedo, sino de rabia. Respire hondo, manteniendo mi voz firme. No me quisieron en sus bodas. No me quisieron en las fiestas familiares. No me quisieron cerca cuando realmente importaba. Así que ahora no pueden irrumpir en mi vida cuando les conviene. Ustedes tomaron su decisión hace mucho tiempo. Ahora yo he tomado la mía. Te arrepentirás de esto, sisio Mama. Las lágrimas falsas habían desaparecido, reemplazadas por una rabia desnuda y fea.
Te arrepentras de exclurnos cuando no te quid nadia. Sonre, una sonrisa real y honesta, y dije, ya tengo todo lo que necesito. Y con eso, ser la ventana. No la golpe. No grite. No monte una escena. Simplement los dejé fuera. Por un momento hubo un silencio atenido afuera. Luego comenzaron los golpes, puños golpeando la puerta, gritos furiosos. Lisa retrocedió, tirando de mi hacia la cocina. ¿Deberíamos llamar a la policía? Preguntó. Estaba a punto de responder cuando lo oímos. Un fuerte crujido, como algo rompiéndose, y luego otro. Ya no solo gritaban. Intentaban forzar la entrada. No entré en pánico. No porque no tuviera miedo, creen, mi corazón latía tan fuerte que lo oí en mis oídos. Sino porque algo dentro de mí había cambiado. La parte de mí que solía paralizarse, roga, esperar que cambiaran. Se había ido. Consumida. Mira Lisa, que me apretaba las manos tan fuerte que sus nudillos estaban blancos, y me di cuenta de que esto ya no se trataba de miedo. Se trataba de asegurarme de que nunca tuvieran la oportunidad de volver a herarme. Llama a la policía, dije con voz baja y serena. Lisa no dudó. Agarró su teléfono y se agachó detrás del mostrador de la cocina. Yo me fui donde estaba, firme entre ella y la puerta, incluso mientras los golpes se hacían más fuertes, más frenéticos. No nos íbamos sin ti, Aaron, rugió Papa desde afuera, su voz lina de ira. Vas a hablar con nosotros. Otro golpe fuerte. La puerta se estremeció en su marco. Pudora mama chillando algo sobre pequeños traidores ingratos, y llena maldiciendo por lo bajo. Mike, fiel a su estilo, era el más ruidoso, gritando amenazas sobre cómo me arrepentiría de esto, sobre cómo nadie más me aguantaría una vez que Lisa se diera cuenta de lo perder que era. No respondí, ni siquiera me inmute. Simplemente me cuidale, respirando lento y constantemente, hasta que el sonido más dulce del mundo, el lamento lejano de las sirenas. Los golpes cesaron casi de inmediato. Me acerqué a la ventana justo a tiempo para ver a mamá arrebatando la fuente de cazuela del Porsche como si eso fuera a salvar la situación, mientras Papa ladraba a Mike y Jenna para que actuaran normal. Se dispersaron, intentando fingir que estaban charlando casualmente, como si no hubieran estado intentando derribar mi puerta 30 segundos antes. El coche de policía se detuvo rápidamente, los neumáticos crujiendo contra la grava del camino de entrada. Dos oficiales salieron, un hombre y una mujer, ambos con aspecto sombrío y muy cansados, como si hubieran visto este tipo de desastre suburbano demasiadas veces. Abrí la puerta con cuidado, saliendo con las manos visibles para evitar confusiones. Buenos días, oficiales, dije con calma. Gracias por venir. La oficial asintió. Recibimos una llamada por un disturbio. ¿Puede decirnos qué está pasando? Antes de que pudiera responder, mamá se abalanzó, con la fuente de cazuela aferrada en sus manos como un ridículo escudo. Este es nuestro hijo, exclamó, todo lágrimas falsas y voz temblorosa. Solo intentemos hablar con él. Ella lo ha lavado el cerebro. Señaló con el dedo hacia la casa, donde Lisa se asomaba por detrás de la cortina. Y ahora cree que puede simplemente cortar a su familia. La oficial perpetuó, imposible. Así que intentaban forzar la entrada a la casa. No, jadeó mamá. Solo estábamos. Él no abría la puerta y necesitábamos. Necesitábamos hablar. Papa se acercó, imponente como siempre que creía que la intimidación funcionaría. Tenemos derecho a verlo. Es nuestro hijo. El oficial masculino suspiró, sacando una pequeña libreta. Señor, no funciona así. Es un adulto. No tiene derecho legal a entrar en su casa sin permiso. Si continúa acosándolo o amenazándolo.
El pueda presentar cargos. El color ese lo fue del rostro a mama. Jenna comenzó a murmurar por lo bajo. Mike incluso tuvo el decaro de poner los ojos en blanco, como si él fuera el inconvenient. Respire hondo y dige, lo suficientemente alto para que todos me oiran. Quiero presentar cargos por alineamiento de morada y intento de entrada forzada. Y quiero una orden de alojamiento. Por primera vez en toda la mañana, todo el porquedo en completo silencio. La boca de mama se abrió. El rostro de papa adquirió un tono rojo alarmante. Las gafas de sol de Jenna se deslizaron por su nariz, y Mike incluso dio un paso hacia atrás, como si no pudiera creer lo que oía. Tú. No lo dices en serios, balbució mama. Aaron, somos familia. La palabra familia rompió algo en mí. No con ira. No con pena. Solo con finalidad. La mire directamente a los ojos y dige. No, no lo somos. Ya no. Los oficiales nos separan después de eso. Tomaron declaraciones, hicieron preguntas. Lisa salió finalmente, tomando la mano todo el tiempo, firme y sólida como una roca. Mi familia siguió intentándolo, rogando, suplicando, amenazando. Cambiaban de táctica tan rápido que habría sido cómico si no fuera tan triste. Mama lloró por perder a su bebé. Papa murmuró sobre mocosos ingratos. Jenna intentó avergonzarme, despotricando sobre cómo Nadia le da la espalda a su familia a menos que estén rotos por dentro. Mike simplemente se burló como si todo aquello estuviera por debajo de él. Los oficiales no se inmutaron. Les emitieron una advertencia formal al mismo y dejaron muy claro que se volvían a aparecer, aunque fuera una vez, serían arrestados. Present los papeles para la orden de alojamiento y esa tarde. Y así, con unas pocas firmas, unas pocas líneas duras trazadas en la arena, la puerta se cerró para siempre. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos, inquietantemente así. No más llamadas furiosas, no más chantajes, no más publications desesperadas en Facebook. Era como si finalmente se hubieran dado cuenta de que habían perdido el poder que creían tener sobre mí. No pretenderá que a veces no dolió. Hubo momentos, pequeños momentos furtivos, en los que una parte de mí echaba de menos la idea de familia. Echaba de menos lo que podría haber sido si hubieran sido personas diferentes. Los días festivos fueron difíciles por un tiempo. Ver a otras familias sonriendo juntas, riendo por recuerdos compartidos. Dejaba un vacío en mi pecho que tardó en llenarse. Pero ese llenó, lentamente, con mejores personas, amigos de verdad, familia elegida, gente que no me amaba por obligación, sino por elección. Gente que me vio tal como era y ese cuido. Los padres de Lisa, que me acogieron como a un segundo hijo sin dudarlo. Mis compañeros de trabajo, que nos hicieron una fiesta sorpresa post luna de miel con un pastel que decía, bienvenido a tu verdadera familia. Vecinos que dejaron cazuelas y tarjetas caseras cuando se enteraron de la orden de alojamiento. No porque nos compadecieran, sino porque respetaban la elección de eliminar la toxicidad. Poco a poco, la vida que siempre había deseado se unió. No la vida a la que intentaron forzarme. No la vida en la que me abandonaron. Mi vida. Aproximadamente 6 meses después de la boda, Lisa y yo organizamos una pequeña barbacoa en nuestra casa. Solo amigos cercanos, buena comida, muchas risas. En un momento, me apart, cerveza en mano, y solo observe. Observa mi esposa riendo con su mejor amiga por unas hamburguesas quemadas. Observa los hijos de nuestros vecinos persiguiéndose por el patio con pistolas de agua. Observa un grupo de personas que genuinamente me amaban y aceptaban tal como era. Y me di cuenta de que no solo habían perdido mi boda,
Se he bien perdido todo. Cada cosa buena que vino después, cada hito, cada celebration, cada día ordinario y hermoso. Todo porque no es y molestaron en amarme como Mauricia. Y por primera vez en toda mi vida, no me sentí triste por ello. Me sentí libre. Verdadera, finalmente, completamente libre. Y no había a renunciar a eso de nuevo. Por nada. Por nadie. Y ciertamente no por personas que solo me vieron como algo que tenían derecho a controlar. Mientras el sol se ponía y las luciérnagas aparecían, Lisa deslizó su mano en la mía y apoyó la cabeza en mi hombro. Construimos una buena vida, susurró. Sonre, vis la parte superior de su cabeza y susurró de vuelta, si realmente lo hicimos. Y esta vez, supe sin duda que nadie podría quitármelo jamás.